Day everyone, no, so akong gigamit diri is MongoDB Compass. So kung wala pa mo yan, no, hindi na connection buhata mo nya dire buhatag dire create database ta. So type diri nyo SQL lab, then students, then human data sa add data, then insert. So makita na to dire na. So dire nato i-insert atong document nya ana pani dire nato i-insert na halata isa tani be. So dire nato i-insert kaniya data, insert. So as you can see na nata dire. Then ang buhaton nato is next is mag-demonstrate na sa tao grading data with the condition dire course BSIT BSIT, then find. So karon nakita to na si James Smith. So next is update operation na no. So kani dire is ilocate nato ani si Mark. So bato nato para maka-edit isitan to ani. Then so ang bato nato dire buhatin natong layer level niya into 2. Then update. So as you can see no, na-update siya. So next is ang ato ang delete operation. So kani isitan nato ani, then delete. So karon kay delete si Jando, ito na lang nabilin. So that's all.